Beloved in Christ, we thank God for this privilege to be in His presence this morning. Shall we begin this morning's miracle hour? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Wherever you are, begin to thank God, begin to bless His holy name for His goodness and grace. In the mighty name of Jesus, lift Him up in the name of Jesus, for He deserves it. Thank Him for miracles. Thank Him for keeping you among the land of the living, or in the land of the living. Thank Him in the name of Jesus that every plan of God concerning your life is perfected. Bless the name of the Lord. Lift up your voice and bless Him in the name of Jesus. Now, beloved, lift up your voice and begin to pray in the name of Jesus Christ. Begin to place a demand in the name of Jesus on the blood of Jesus. Ask that the blood of Jesus will speak for you. The blood that speaks better things than that of Abel will intervene for you, and that the Lord will wash you with the blood of Jesus Christ and make you as white as snow. In the name of Jesus, the Son of the living God. Now lift up your voice in the name of Jesus and pray that today the Lord will encounter you with His word, in His word. In the name of Jesus, that you will have an encounter from God. In the mighty name of Jesus, that will give you a miracle. An encounter from God that will turn your life around. An encounter in the name of Jesus with God that will give you a testimony. In the name of Jesus Christ, the Son of God. Now for the last minute, lift up your voice in the name of Jesus and begin to pray for our Father. In the name of Jesus, ask that the Lord will be with him. Ask that the hand of God will continue to rest upon him. In the name of Jesus Christ, that every word that will proceed from the mouth of our Father today, in the name of Jesus, will become flesh in your life. In the name of Jesus Christ, the Son of God, lift up your voice and pray for our Father. The Lord will preserve his health. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, the Lord will preserve his family. In the mighty name of Jesus, the Lord will preserve his finances. In the name of Jesus, lift up your voice and pray. 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 Leke shonda labazunde, mantiligo stambra la maduza, yanta da da bayada, yikonda la bahoa, lege sonta ligaba, zigalomba la bahaya. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Shadaba la gazota, leko sanda la gabahaya, ragada la gabazagados, ikonti ligidi Zuwata, Ragadala Gabazon Telegete, Yantala Labacosa, Ragadala Gabazon Tiligidiwata. Lift up your voice in the name of Jesus. Before our Father comes, lift up your voice and pray in the name of Jesus Christ that this is miracle hour. You must receive a miracle. In the name of Jesus, this is miracle hour. You must receive a testimony. This is miracle hour. You must not live here the same. In the name of Jesus Christ, the Son of God, lift up your voice. Now begin to bless the Lord for an answered prayer. Begin to thank Him. Begin to thank Him. Begin to thank Him. Even in the name of Jesus, the Son of God. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank You for Your presence and grace. Be lifted up, O God, for miracles. Thank You for an answered prayer. In Jesus' name, Amen. Amen, Amen, Amen. Onyame onhyira wo. Amen. Anim onyam ne ade ma wo sahene Kristo. Wo a woyɛ ma ne yɛ nwanwa, woyɛ ma ne yɛ hu, woyɛ ma no bra dwen ntiase so. Asɔwani ene anopa wie sɛ yɛnhyia mu. Ensenkyerɛne emre immo sane. Woni onyam mu bra bedi hene. Wie mu nye din. Asase nyaso. Nyankopɔn kasa. Aso bia mie. Amen. Adwene mu nna ho. Amen. Akoma mu nte. Amen. Enkyerase honhom nya dwuma. Amen. Entiase honhom nsusu nya dwuma. Amen. Ye show bad ye dina ni mo onyam. Amen. Jesus Christ. Nazareth ni dina mu na yi apaye. Adom ne nti. Amen. Amen. Yɛbɛsrɛ na ɔkenkanfo akenkan de ama yɛn ɛnɛ deɛ ɔtwerɛfoɔ no ɛwɔ de ma yɛn ɛwɔ yɛn nsɛnkyerɛnne mmerɛ ɛsome mu. Man of God, you please read it for us.
Wednesday, 13th May. Topic: You shall not be put to shame. Romans chapter 10, verse 11. It's taken from ESV. For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. Shame is to be mocked publicly. It is to be embarrassed, dishonored, or disgraced. It comes as a result of stagnation, demotion, non-achievement, and failure. Shame is that evil garment which the enemy would want to use to cover a person instead of the glory of God on his life. The Bible makes it loud and clear. Shame is not meant for the people of God. Anyone who believes in Jesus will never be put to shame. Hallelujah. This is because faith in Jesus aligns you with the help of God. But the Lord God helps me. Therefore, I have not been disgraced. Therefore, I have set my face like a flint. Hallelujah. And I know that I shall not be put to shame. Isaiah chapter 50, verse 7. Dearly beloved, no matter the difficulties you are facing right now, keep believing in Jesus. He will never put you to shame. He will help you. He will deliver you. He will crown you with his glory and honor. Amen. Hallelujah. Amen. Kaserade boame. Erade boame. Saka biewe. Erade boame. Saka biewe. Erade boame. Man of God, Yensha free Isaiah 50 verse number 7. Read the English version for us. But the Lord God helps me. Therefore I have not been disgraced. Therefore I have set my face like a flint. And I know that I shall not be put to shame. Hallelujah. Amen. Na awurade nyankopɔn bɛboa me. Enti ana ahohora amfa me so. Enti na maye m'anim sɛ twerɛboɔ na m'anim sɛ m'ani ewu. M'anim sɛ m'ani ewu. Yɛmmra fam. Ɛde ani aniwu. Aniwu. M'ani ewu. Ewu. Tebea a wonipa kɔm a eyi ne firi nipa mu. Tebea a wonipa kɔm a ohu ne ho sɛ ɔnsebi. Ohu ne ho sɛ waka akyi. Ohu ne ho sɛ nneɛma nyinaa sɔre atia no. Tebea a wonipa kɔm a eyi ne firi akandifoɔ mu ɛde ne kɔhyɛ akyire. Tebea a wonipa kɔm a ne nuanom mpo retumi firi no. Tebea a wonipa kɔm a ɛnamfoɔ ɛde ne edi agoro ɛsere no. Tebea a wonipa kɔm a ɔno ankasa eyi ne ho firi nipa mu ɛde ne ho kɔsie. Aniwo. Wiase akwantuo yi nneɛma a esi ɔdasani abrabom ɛma aniwo kano ɛdɔso. Aware atumi ka akyi onipa brabom ɛma aniwo ɛto no. Awo atumi ka akyi onipa brabom ɛma aniwo ɛto no. Ɛka to onipa ɛma aniwo ɛntema efura no. Yare atumi bɔ onipa ɛma onipa no si ne tiri ase wɔ ne yɔnko nipa no mu. Efiri sɛ aniwo atumi to no yare mu. Di onipa bedie, di odasani di ne tiri beto, di onipa di befura, etumi bɔ no, ɛma aniwo to no, wiase akwantuo. Yɛnam a yɛkɔ a yɛbɛn, ɔdasani biara wɔde ɛto no a, ɛda ne aniwo ɛde ma no. Obiara wɔ n'aniwu a wɔkɔ mu. Onipa a n'anim wu adeɛ, ɔsɛ wo wani mu ase. Etumi ka saa asɛm no kyerɛ obi. Ɛyɛ onipa asɛbe n'adwene mu ɔharo. Etumi ka kyerɛ saa nipa no sɛ wo wani mu ase. Adeɛ nyɛ ofɛre, wani mu. Onipa n'adwene mu ɔharo ya.
ontumi mfa n'adwene mu nkonta ɛwɔ abrabɔ mu. Yɛtumi ka kyerɛ saa wɔ nipa ne sɛ n'ani enwu adeɛ nyɛ ne fɛre. Ka sɛ Awurade boa me. Awurade boa me. Ka sɛ Awurade boa me. Awurade boa me. Ɛna ɔtwerɛfoɔ no ɛka no wɔ Isaiah chapter 50 verse number 7. Ɔse, na Awurade Nyankopɔn bɛboa me. Awurade Nyankopɔn ɔbɛboa me. Sɛ wohwɛ de Isaiah kan a, no Awurade Nyankopɔn bɛboa me. Owie no ɔse, enti ɛna ahohora amfa me so. Kyerɛ sɛ ɛyɛ Awurade mmoa ɛna de ɛto wɔ nipa a ɛda ne ani wuo ma no no. Ɛto wɔ nipa a n'anim gui aseɛ no. Ɛyɛ Awurade mmoa pɛ ɛna etumi gye wɔ nipa efiri saa deɛ. Me etumi bo ase no na watumi ate aseɛ yie. Tie twi no wɔse na Awurade Nyankopɔn bɛboa me. Enti ɛna ahohora amfa me so. Ahohora no yɛ de ɛto wɔ nipa a ɛma n'anim gui aseɛ. A me di ka bɛbɔ obi de kyerɛ wɔ no. Ɛna ɔtwerɛfoɔ no sɛ Awurade Nyankopɔn bɛboa me, ɔbɛboa me. Enti wɔ Nyame a ɔbɛboa me enti no, ade a ɛtoo me a ɛsɛ sɛ nka m'anim gui aseɛ no, Nyame mmoa eyi me firi. Na kyerɛ sɛ ɛyɛ wɔ Nyame mmoa pɛ ɛna tumi ma ɔdasani efiri anim gui aseɛ mu ɛwɔ wiase akwantuo. That's right. Sɛ onyame mmoa ɛnka ho a anim gui aseɛ fira wɔ nipa ntema. Ka sɛ Awurade boa me. Awurade boa me. Saka bio. Awurade boa me. Saka bio. Awurade boa me. Owie no se Awurade a wɔbɛboa me enti no ma yɛ me moma so te sɛ bɔɔ. Na kyerɛ sɛ deɛ ɛto wɔ nipa no a ma n'anim gui aseɛ no ebi ato deɛ. Deɛ ɛto wɔ bi nnura a wantumi ama nipa mu bie mu no the same thing ato me. Deɛ ɛto wɔ bi ɛnaano a wɔsi ne tiri ase a wantumi ankɔ nipa mu bie mu the same thing ato me. Nanso wonim ɛnsonsoyɛ bi da me ɛne saa wɔ nipa ne ntɛm. That's right. Nea ɛto no a wɔsi ne tiri ase a wantumi ama wɔ nipa mu bie mu no wɔanya ɔboafoɔ bia. That's right. Nipa bia ntumi amma na kwan mu ameboa no. Enti na ɛto no ewie ne sɛ de ewie no. That's right. Na me de the same thing na ato me de. Nanso me wɔ ɔboafoɔ bi gyina mafa. That's right. Saa ɔboafoɔ no besane abɛhwɛ me. That's right. Ɔbɛgye me afiri mu. That's right. Enti deɛ esie ne esidie nanso ma yɛ me moma so dendenden sɛ de biribi ansie. Ka sɛ Awurade boa me. Awurade boa me. Ma me ka asɛm bi nkyerɛ wo. Enye nipa nyinaa na etumi kɔ prison. Ɛsa bɛyɛ nipa bi. Ebinom kɔ hɔ kɔwu. Ebinom kɔ hɔ kɔsɛe. Ebinom kɔ hɔ ɛma ɔmo abrabɔ kɔ wieyɛ. Ebinom kɔ ma ɔmo nkwa firi ɔmo nsa. Nanso hwɛ the same prison. Brother Joseph kɔ hɔ. Opie ba. That's right. Ɛbɛyɛ prime minister. That's right. Do you know the reason? Prison na obi kɔ yɛ no wɔnyɛ ɔboafoɔ. Iti na abrabɔ sɛe. Joseph called the same prison. Ɔboafoɔ esane ba maa no. Eti wo firi hɔ no no wansɛe. Obedi yie. That's right. Ɛwɔ ti asefo asase so. What did they make an assay? That's right. Maybe I send the show in cry. Maybe I send the church. That's right. Maybe I send the come to yem. Maybe I send the man with it as well for. Winning a two will be the out 2 year, a 2 will be last year. Only I can know your wawa down for. Where would you? A bimpa your back, a bimpa your mammy, a bimpa or ye ufiura. The out 2 in the year, a biton, the biton one or shell more comfort. Or poison home. Ukum ne ho edi na wieye eba enu nkyerɛ sɛ wo enu abi na ato wo nte saa so na ebe wie wo no yare ekum me papa yesisi yare yekum no enu nkyerɛ sɛ me so sisi yare na ebekum ye ekum ne firi sɛ wɔanya ɔboafoɔ na me de menya ɔboafoɔ wonim yare bi a aba wiase yeah, ekum nkrofo ma memfa yare bi te se HIV emfanye example nkyerɛ emre ba foforo no ekum nipa bebree efi se wanya no aduru
yen yemresin edro honom it is the fact is that chi will be and an we kum no no nkyere se wache wo na ebekum if say na ye chewa yetumi bɔ ho ban e ma na ye ka se Awurade boa me saa na yare ya ba sese ye ya besensen wiase nyina ko mu ekum nipa bebre if say wanya mmoa mfiri baabi me ba fo no tumi ate ase o emre bi beba yare we ye benya mo aduru enti ekye okurempa enye nwanwa bi enne ye kyewa aye nwanwa wanya bio ye ma ye ho mra kakra bi yare kro no abakire obi o kwane kwato aduru we se ne no o kwane kwato we se ne no efi se ye nya no aduru woni brebe wo maami enya wo haw bi anu aduru wadamfo bi wanya wo haw bi anu aduru wonua bi enya wo haw bi anu aduru eti na wie ne se ne wie no na wo de oboafo bi wasaniama on Jesus amen enti ne yesai nipa bia obusua ne mu no esai wo ne ya enye if say Jesus gina wafa oka wo ho se oboafo na minim se Awurade Nyankopɔn bɛboa me enti na ahohora emfa me so na maye me moma so dendenden te se bo hallelujah amen tebia we nku da amanye we mfa wa wie ye mada oboafo bi on Jesus that's right ogina wo nkyere na wie amen so wo ye wo ho nsankyerene na wagye wafiri sa amane ni mu na wode wa ya dansidie amefie ho amabusua no amawiase manipa nyina hunu se onyame bi ka wo ho hallelujah amen kasa Awurade boa me kasa Awurade boa me kasa Awurade boa me eye no kro wa haw bi wo ho efia wo mu abusua bia wo ne haw efie bia wo ne haw oman bia wo ne haw kro bia wo ne haw sa kro no emu na nso te abusua no emu na wo fire efie ho na nso wo o haw ba ko no se bi panyina brabo eno ye won wo esewa enye yi efise onyame gina wafa that's right kasa Awurade boa me kasa Agya kronkron ena wie bede me hyebre hyew nsa bede mabra bo hyew nsa bede me nkwa hyew nsa bede me kra hyew nsa bede me nipadua hyew nsa de esei nipa nyina de esei me fiefo de esei mabusuafo Agya kronkron wo me de me homa hyew nsa nti jeme ema me nsai bi wo bompa ye papa aye dwuma amen kasa Awurade boa me kasa Awurade boa me minnim se me otuwa serebo minnim se Awurade Nyankopɔn beboa me enti na me moma so ma ye ne se bo minnim eye denara emwa be pia ma me eye denara asetena we chebia we emfa mawie ye ma eye denara ade bi na asame ade be chi nyame oba de saye no onu ana oba de chi eye denara mahwe asede na so emwa be pia ma me mesori agina me nan so bi hallelujah amen hallelujah amen me ba se mbe me wasetena mo nida so amekin ka atwe ne bi na Awurade Nyankopɔn beboa me enti na ahohora amfa me so enti na maye manim se twerebo na minim se manim wuda Isaiah 50 verse 7 minim se mani ewu minim I know minim se manim nia emma manim wo no eye nyame a wo beboa me frɛ Awurade nsɛm mmoa de ma amen me se me frɛ Awurade nsɛm mmoa de ma amen wonyame a wo boa ne mayi wo mfiri aniwuo mu no awie yi ɔmmoa amen awie yi ɔmmoa amen kasa Awurade boa me kasa Awurade boa me minnim ne ato wo minnim ne asie ɛna minnim ne nipa bi tenkyɛn wɔ mo keka wahwe ase o na wie yabo ɛna wagye nani so no sɛ no ano no nani awu ɛne yɛ wɔ mo kasa ɛyɛ wɔ mo keka ɛyɛ wɔ mo ano de wɔ mo pɛ na mo de keka
wo so de wo pɛ ɛna fo aso tie aso ne ye wo de ya ano no so ye wo mo de ya ano ne ye wo mo de ya nti da bia me ka kyerɛ de mo pɛ na mo de keka ɛna aso no so ye wo de ya de nso pɛ na wo de betie de wo mo keka ne bi ne sɛ wawie ya ba de wo mo keka ne bi ne sɛ woni maguase de wo mo keka ne bi ne sɛ ɛno ano no wontumi nya bie mu de me nso me ka kyerɛ won ne sɛ wonya me gyina wafa so obɛboa wo wonya me obɛboa wo nti wani nwu da wani nwu efrise wotamfo hunu nia wo hwehwɛ ɛwɔ wo ho amen me pempa ye bi ha na boye wo se awurade wo ma memuaye adi abua matamfo bra ha na ka se awurade wo ma memuaye ma adi abua matamfo no na ye mra ha na kitaba na che se mra no wonya nwoye no na nipa bi gina nkyɛn a wo sere no na nipa bi ka se ha na ni maguase na nipa bi ka se no ania wadure die age abi ti no ne kunu be gyan no na ware ya gu awie onya ba onya yefunu ngo ba se na ye nkrofo bi kasa anadwo ba ko pɛ ha na tamfo ani ba wo ho so no na ha na kita ne ba eba no akita no se awurade wo de eba wei aye emuaye amama tamfo nti ni ohwehwe ase obehunu no wanhun sa wonyame surprise watamfo amen wonyame ma wumuaye mfamua watamfo amen wonyame nyam insenkyerene bi wabrabo mu fanka watamfo amen woni a wahyehyɛ nim guase edi amawo ya wo twɛn sɛ nipa nyina behunu wanim guase no awurade nsenkyerene mpie ma anawia yi na sansenkyerene ne enka wona no entumu awia we mi gyina wodom no so nyame afare buchi aso me gye wonyame nsɛm senkyerene de ma na me de ka watamfo anotumu awurade ma umuaye na fa bua watamfo hallelujah amen amen hana de na yawo ebi a wo de yawaroye ebi a wo de ye dwuma ebi a wo de ye ka bi a wo de ye ebi a wo de ye yare me ye ganani o me ye ganani me ye nipa tuntum me nim sane me nuanom nipa tuntum fo mo te obi yare na ye de na kote hospital na ye ko hwe no eyo so mo ba hospital ho nyina na mo do wo nia wo ba hwe no ene kurampo de na amafo ani bi entraso wogina ho nyina na ovideo sɛnea wasi afɔn sɛnea wanim wasi ayɛ sɛnea wɔmfi nompa fie apiepie aba ɛyɛ wo sɛ wɔne wodi nkɔmmɔ wogina hospital hɔ na mu na wɔ video na ɔfa wadi video no de kɔma nkurɔfoɔ momahwɛ o hwɛ ne mfe ɛnɛ deɛ wɔn ɔda hɔ no mu o hwɛ sɛnea ne kɔn wasi atwetwe ayɛ hwɛ deɛ n'ano ne ne se ayɛ hwɛ sɛ ne nsa nyinaa ko a wɔtwea hwɛ sɛ deɛ n'afura si adoa wɔtwea ɛna wɔhyɛ hɔ no mu no weye watamfo bi kasa na wonim ne awurade bɛyɛ menim ba bia menim yare bi da wo so na menim nipa bia wo mo ate wo yare mu nsɛm enne sere a wo mugina so mo de sere wo na menim onyame a na yare sabasa pagya anawie so mu ba bia wo pagya wo fi yare mpa no so watamfo a wo gina hɔ no ma wo sere wo no na nim na ho so no na wo kita white handkerchief fa wo him na wo kasa mo nim nkamfo awurade kasa ye ebi se awurade ye na do ye wo hoda me yare na awurade agye me ko wo kuro mu awurade ahye me me da yare mpa so awurade apagya me awurade ama me muaye ade abuo matamfo hallelujah amen kase awurade boa me kase awurade ma me muaye mu matamfo amen wo fia ha amen afa yankonya Romans Romans chapter number 10 verse 11 man of God read the English version for us Romans chapter 10 verse 11 for the scripture says everyone who believes in him will not be put to shame. Hallelujah. Na atwera no say obi a wagye ne die no animu. Obi a wagye ne die no nanimu obia means obia a wagye ne die no nani ewu obia including you wutie me wo ene ono ena me yen obia tietia ka ho obia kurasini ka ho obia doctor ka ho obia president ka ho obia kowinsani ka ho ya sempa na me ka shiro no obia means obia
Hallelujah. Amen. Obia wajini die no nani enwu. Kase Awurade boa me. Menim aniwo kura waduru mu. Menim aniwo ntime ifra wo. Menim aniwo che a ehye wo. Menim aniwo mpabo ehye wo. Menim aniwo aduane awudie. Menim aniwo duku aye ebowo. Menim aniwo space ehye wo. Menim aniwo nwoma wo to. Menim aniwo nante a wonam. Woni podasani aniwo na wonam wo siri tirase. No de nsagunachi. Menim nante a wonante. Menim aniwo nwoma aye a wo to. Jobu awrehu ni. Mede mi nsema monya. Menim aniwo nwoma aye a wo to. Na mede ma ye aketetwiwa. Meni anim onyam. Abusua de me ahya abase menim aniwo nwom a wo tro menim ne abusua dane wo aketetwa ye port ye de wa hya abase eduru ba bi abusuafo pebia nom abra ene ye yiwpie ye de wo ginsem kwa eno ye nipa menim Jesus ya umma wani so hwe no na wusufre no a opagya ne besa de ma na obia wagini die no na ni enwuda obia means obia menim ba bi abusua de wa hye menim ba bi asetena me de wa hye menim ba bi a tibia bi de wakowura na menim wonyame a ba bia wo no semframa fa ho nko ana wote me ne dia papa no wotumi se wo boni di e wagidie mu a wotre ne basa de ka wo na wo pagya wo firi ho no mo ne akyekere wo ani wo ntima bi enwuro ntungu ani wo mpaboa bi nwuro ntungu ani wo kye bi ntuntu fom ani wo mpaboa nwuro mfiri wo na ani wo nyom enyera emfiri wo no mo ani wo kasa enyera mfiri wo no mo afa me frem kurumdia de ma me frem ni wonyam de ma me frem pagya de ma me frem kasiye de ma me frem basoba de ma me frem ni mukro de ma me frem wonyam ani papa de ma me frem wonyam han de ma me yiwu frem ni wo mo na me de wo kwani wonyam mo hallelujah na obi a wo boni dinin no na ni enwuda na minim se Awurade Nyankopɔn bɛboa me etina maye manim te se boɔ na Awurade Nyankopɔn ogina mafenti manim hallelujah amen. Man of God, professor, in the name of Jesus. The scripture says whoever believes in him will not be put to shame. Why? Because the Lord God is with them to help them. Jesus. I prophesy the help of God over your life. Jesus. May the Lord help you in your business. May the Lord help you in your marriage. May the Lord help you in your education. May the Lord help you in your child upbringing. May the Lord help you in your financial issues. May the Lord help you in your family issues. In the mighty name of Jesus, issues concerning your health. May the help of God locate you there. In the mighty name of Jesus, any area in which you have fallen, may the help of the Lord bring you back up. In the mighty name of Jesus, things that have scattered around you, may the Lord's help bring order into your life. In the dark areas of your life, may the help of God bring light unto you. In the mighty name of Jesus, may the help of God bring you divine protection. May the help of God bring you divine provision. May the help of God bring you divine sustenance. May the help of God bring you divine speed. May the help of God bring you miracles. May the help of God bring you testimonies. May the help of God bring you advancement. May the help of God bring you progress. May the help of God bring you elevation. In the mighty name of Jesus, may the glory of God be seen upon your life. In the name of Jesus, fear not. You will not be put to shame. For the Lord God is with you to help you. In Jesus' name. Amen. Amen. Ebisafo aye dwuma. Je oba de wode ma woni. Ensanhwani mreni, anwade mreni. Mre nyame yi ne mefra nim animguasie mu, aniwo mu na wo hyew na nimonyam. Sa mreni ne. Wonsa ka wo chefa wache. Amen. Wona me hye nkoma to so no, wonsa aka wo chefa. Amen. Wani mudda. Amen. Wani mudda. Amen. Watamfu nyawo nsiro nkosi aseda. Watamfu nhunu ne wono pe ewo wo hodda. Onyame betane niema na wahye wani muonyam. Bomo obrenpon bidini. Ma menkyere ba bi okoduru ye. Animguase ekura ya okoduru mu. Na menkyere onyame din oboye. Ene sane niema ye ya obedane obrenpon. Na menkyere se so onyame ama David anim anwiase a
Onyame ama Abraham anim enwi ase. Onyame ama Moses anim enwi ase. Onyame ama Daniel anim enwi ase. Onyame ama Elizabeth anim enwi ase. Onyame ama Joseph anim enwi ase. Onyame ama Mary anim enwi ase. Enye wo. Wo mre isu na nyame besesa ne dini. Ama wo wani magu ase. Nyame ti ase. Sade wote enura no. Saa na wote nne. Na obetena wo saa da pim. Nyame nhyira. Begin the Father Francis. Let's share the grace. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Jesus Christ of Nazareth in you all, the hope of glory. I love you. We love you too. God bless you. Amen. 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 We thank our Father, Father Francis Otuo-Sribour, for such amazing word from the Lord. And God bless you also, beloved, for making time to watch the live stream of this very important miracular service. Please pay attention to these very important announcements. We have morning devotion tomorrow, Thursday, from 5:30 a.m. to 6 a.m. And then on Friday, we have morning devotion again from 5:30 a.m. to 6 a.m. And then mega prayer follows from 10 a.m. to 11 a.m. on the same Friday. On Saturday, we have miracle hour service from 6:45 a.m. to 7:15 a.m. And on Sunday, we have church service from 6 a.m. to 7 a.m. And in the evening, we have our business meeting from 5:30 p.m. to 6 p.m. So these are the services for the week. Please visit our Facebook page, New Hope Universal Church. Like the page and share. And same way, visit our YouTube channel, New Hope Universal Church. Subscribe, turn on the notification button so that you can get the latest sermon at all times coming from our Father, Father Francis Otuo-Sribour. I entreat all of us to be on our social media platforms, that is Facebook and WhatsApp, so that you can always access our morning devotionals that are put there every day. For now, we have some few challenges, and we are working around the clock to bring the books out. And so for now, we are bringing them to you on our social media platform every morning. So try as much as possible to get in touch with your day group teacher and be put on the appropriate WhatsApp platform, or hook up to our Facebook page, New Hope Universal Church, so you can always get it. In case you want to send us a mail, you can use ourhopeforotoday@gmail.com, or if you want to talk with our Father or speak with our Father, the number to call is 0244 298 111. I call the number again, 0244 298 111. Let's mention the number for the last time, 0244 298 111. Call this number and you will have access to our Father. Till we come your way tomorrow at 5:30 a.m., may the Lord bless you and be your help at all times. In Jesus' mighty name. Amen.